Hello, dear students. Today's topic is causes of poverty. So, as we all know that meaning of poverty, then categories of poverty, and then the very important topic that is related to the poverty. So, that is how the poor are identified, and then about rural poor and about urban poor and the difference between rural poor and urban poor, and why the poor are physically weak. Poor are physically weak because of malnutrition, then ill health and disability. Yes, and we also know about that is poverty line and how the poverty line is measured. The poverty line is measured considering that is food required in terms of calories per day per person and the price of that food items and multiplication of both. If the income level is below that multiplied income, he or she is considered as a poor. And the categories of poor explained with the help of chart. My dear students, so go through these all important things because it is very essential to know the seriousness of poverty, because poverty is inhuman and it is a great curse to humanity. We have to fight against this and we have to put maximum effort to eradicate poverty. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಬಡತನ ಒಂದು ಶಾಪವೇ ಸರಿ, ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಅಂಟಿದಂತಹ ಶಾಪ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬಡತನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಬಡವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡತನದ ರೇಖೆಯ ಮಾಪನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಡವರು, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಡವರು, ಅವರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಡವರ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕದ ಚಿತ್ರದ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. And today we are going to discuss the very interesting topic that is about the causes of poverty. ಬಡತನದ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು? So it is very essential to go through this topic. Yes, my dear students. So the causes are classified into three heads. Basically, economic causes, then political causes and social causes. So I will write here economic causes and here one political causes and the social is given, that is 7th and 8th. Yes, is it clear? So these are the three types of causes that is responsible for poverty. Okay, let us try to understand one by one. ಬಡತನದ ಕಾರಣಗಳು, ಏಕೆ ಬಡತನವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳು: ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳು. ಸೊ ಒಂದೊಂದನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಕಮ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, that is about economic causes. Yes, so just go through these all points. Exploitation under the British rule, economic inequalities, the low resource base, unemployment, rapid growth of population, inflationary pressure. These all are economic causes. Come to this side, social factors and political factors. Is it clear? Okay, come to the first one. What is that? Exploitation under British rule. Exploitation under British rule. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಶೋಷಣೆಯು ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಡತನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. That is exploitation under British rule. Yes, my dear students, we know that Britishers ruled India near about 200 years and they really exploited our economy and basically they destroyed our traditional small scale and cottage industries. Yes, Britishers forced Indians
So Britishers forced Indian economy to export the resources of the nation to the Great Britain. Yes, really, they forced our people, they forced our entrepreneurs, or they forced our nation to export all the very important resources. To which country? To Great Britain. And Great Britain produced the goods and they export goods to India. And Britishers converted our economy into what is that market for Great Britain goods. So they destroyed, that is, cottage industries, small scale industries and traditional industries. And before the entry of Britishers, we know that India was a very rich country with the rich natural resources and with that is rich cottage industries, then small scale industries and traditional goods industries. And we also know that Indian exports like silk and then products and then other handicrafts were very popular in the global economy in those days. Is it clear? But Britishers destroyed these all things and made the Indian economy as a market for Great Britain goods, and this is the major cause for poverty in our country. Am I right? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಿನ ಒಂದು ಶೋಷಣೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಡತನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರಿದ್ದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದವು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಬಂದರು, ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕೇವಲ ರಫ್ತು ಮನೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸರಕುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, that is exploitation under British rule. Come to the next one, economic inequalities. What is that? Economic inequalities. Yes, this is the major problem of Indian economy. There is a wide gap between rich and poor. Rich becomes richer and poor becomes poorer. There is a wide gap between haves and have-nots, no doubt. And the wealth of the nation and income that is concentrated only in few hands. So because of this inequalities of income and wealth, poverty is there. So rich richer and poor poorer, and government trying to bridge the gap between rich and poor, but still percentage of poverty is there in our country. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಂಚಿಕೆಯು ಸಮಾನವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಡವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತರ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ರಿಚರ್ ಅದರ, ಪೂರರ್ ಅದರ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಡತನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರಣ. ಕಮ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್. So what is this low resource base? That means poor are unable to get that resources to work. Take for example, I want to give you in rural, only land holdings are the resource for them to earn their livelihood. But in case of urban areas, so many things are there. Take for example, rickshaw and other interesting things, garages are there. But in rural case, such things are not available. So the percentage of poverty is more in rural area and less in urban area. This is one more interesting point.
ಮೂರನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾವು ಏನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೇವೆ, ಭೂ ಹಿಡುವಳಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತೇವೆ. ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂದ್ರು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ, ನಾವು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿವ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿತ್ರ ಬದಲಾಗೈತಿ, ಇಲ್ಲಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಯಾವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಭೂ ಹಿಡುವಳಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಚಿಕ್ಕ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿಗಳಾಗಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಏನಾಗೈತ್ರಿ, ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೂಜಾಟ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಯವೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಡತನದ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಕಮ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಈಸ್ unemployment. Yes, my dear students, unemployment is chronic in India. What is this unemployment? It is a situation in which able-bodied persons are unable to get, that is, job opportunity at a current rate of wages. Even though we are able to work, even though we are eligible to work, but there is no job opportunity to work. So this is called as unemployment. Yes. And my dear students, so unemployment, the percentage of unemployment is more in India. So many things are there. Why unemployment is more in India? So I want to explain few important things. Yes, my dear students. In India, our youngsters are demanding only white collar jobs. They are demanding white collar jobs. That means tip-top jobs. So they are not ready to work in farms. They are not ready to work in, or they are not ready to carry some self-employed activities. So they are not ready to come forward to take a risk. So they remain unemployed. They are demanding white collar jobs. Yes, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದೇ ಇರುವುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗೈತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಟಿಪ್-ಟಾಪ್ ಜಾಬ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಲ್ಲೆ ಅಂತೀವಿ, ನಾವು ಹೊಲ್ದಾಗ ದುಡಿಯೋಕೆ ಒಲ್ಲೆ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ನಾವು ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಗುರಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ನಾನು IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, KS ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತನ್ನಷ್ಟು ತನ್ನ ಬಂದು ನೀವು KS IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್. ಎಸ್, hard work is very essential. So now I want to give you the best example of Dhirubhai Ambani. So ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಒಬ್ಬರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಎಸ್, he is working in, that is, petrol pump belonging to other person. And see the imagination. So what he imagined, that is to build the empire. And now we know that Reliance Industries, that is the topmost industry in India, the richest person in the world, that is Mukesh Ambani. And it is not easy. ಎಲ್ಲರೂ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಏನ್ರಿ, ನನಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. And come to the next point, rapid growth of population. Yes, no doubt. The major cause for, that is, poverty of our nation is rapid growth of population. Yes, in India, the percentage of poverty, is more because of, that is, growth of population. And that population goes on increasing day by day. Per 1.5 seconds, one baby is born in our country. India adds one Australia every year. See this. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ದುರ್ದೈವ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮದು. ಏನು ನಾವು ಗಳಿಸ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. Whatever we earned and whatever we produced, whatever we generated in the economy, that is used to maintain this rapid growth of
population. Yes, it is the duty of the government that to provide the basic amenities of life, basic facilities of life, food, clothing, shelter, education, health, and government spending crores together every year, limitless. The government spending crores together every year, that to maintain the growth of population. So whatever the population is there in our country, yes, is it clear? And because of this, the percentage of poverty is more in India. And come to the ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. And inflationary pressure. What is this inflationary pressure? What do you mean by inflation? Inflation is a situation in which the prices are rising. What? The prices are rising and the value of money is falling. When the prices are rising, the purchasing power of money comes down. At present, so inflationary pressure is there, and it is quite common in our country, and it is continuous. ಅತಿ ಪ್ರಸರಣ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಲೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಗಗನಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಣದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಡತನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನರಿ ಪ್ರೆಷರ್, and because of this inflationary pressure, poverty is there. Is it clear? And come to these all are what? These all are economic causes. Yes, my dear students, these all are economic causes. First one, second one, third one, fourth one, fifth one, and sixth one. Then come to the next one, the social factors and political factors. What are those social factors and what are those political factors? Yes, see here, the social factors. Social factors like joint family system. Yes, is it clear? And caste system is there. And in a joint family system, what I am telling, the free accommodation is available, food is available, and then clothing is available. They are enjoying the basic amenities of life without working, and because of this they are not ready to work and they are not ready to struggle. Is it clear? So social factor like joint family system is the major reason. And come to the next point, what is that? Caste system. And this caste system is also responsible for what? Poverty. Caste system divides the society into watertight compartment. They have to follow the occupation related to their caste only. Is it clear? And there is no chance to them to carry their output. Wait 1 minute. Yes, sorry for disturbance, my dear students. Social factors like that is caste system, joint family system. So these are also responsible for what? Poverty. And one more important thing, that is customs, traditions, blind beliefs. These are also responsible for poverty. You take for example customs. Every year we have to spend, that is money, to celebrate festivals. Yes. And one more important thing I would like to mention here, birth ceremony is there, death ceremony is there. So ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸತ್ತಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಏನೈತ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. And one more interesting thing, that is blind belief. So what is this blind belief? So
ಸೊ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹಿಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, and forcibly we have to follow all these things, and forcibly we have to spend on all that is unproductive activities. Yes, and we have to borrow from others, and we have to carry these all unproductive activities, and the burden of debt that goes on increasing, and they are living under or below the poverty line. Is it clear? So social factors like joint family system, caste system, customs, traditions, blind beliefs, so these are also responsible for what? Poverty. And then come to the next one, political factors. Yes, what are those political factors? And the system is also responsible for poverty. The first very important political factor is inefficient administration. In our country, administration is not so good. Why administration is not so good? The question arises. ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಯಾಕೆ? ಸೊ our administration that is highly corrupted. ನಾವು ಬಿಂದಾಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕರಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ? ಕರಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಮನಿ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ things. Is it clear? Corruption is there, red tapeism is there, favoritism is there, and the system is not so good. And the government that is providing or launching so many packages and programs, but evaluation is not there. Once it implemented, it's over. Is it clear? And whatever the facilities or the programs or the packages that is announced by the government, that is enjoyed not by the poor but by the non-poor. ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅವರು ಅದರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತಗೋತಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಂದು ದುರ್ದೈವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so these political factors are also responsible for what? Poverty. So this is about the causes of poverty. So 6 marks question is there on this topic. We have to write like this: causes of poverty. They are classified into 3 heads: economic causes, political causes, and social causes. Economic causes are exploitation under British rule, economic inequalities, low resource base, unemployment, rapid growth of population, inflationary pressure, prices, that means increasing and the value of money is falling. And come to this side, social factors like joint family system, caste system, blind beliefs, customs, traditions, unproductive expenditure are much more. And political factors like corruption, red tapeism, favoritism, inefficient administration, these all are the very important factors responsible for poverty. Is it clear? So go through these all videos. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಬರೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. Yes, my dear students, go through these all videos and try to write down the notes. Yes, so take care of your health. Stay safe and stay inspired.